Hoş gördük. Misiniz? Zəhmət olmasa abunə olmağı, like etməyi, komment yazmağı unutmayın. Bugün Puzzle Rush sectionundan Survival və məsələləri həll edəcəyik. Əslində Salam Samurai Jack. Diktator. Əslində bugün məsələ həll etməsi üzrə açmışam yayını. 20-30-a qədər çox sadə getməlidir. Top D1 bir gecə. Daha sonra gördüyünüz kimi bu at burada freedir. Qaralarla atı vurmaq mümkündür. Ağların bir gedişi var idi H1 xanasına və after capturing rook matdır. Keçdik 3-cü məsələyə. Burada da gördüyünüz kimi C1-də top boşdadır. Top Y1 və top Y1 gedişindən sonra mat oldu. Okey, dediyim kimi 20-yə qədər sadə formada getməlidir. Burada da gedir top C1, topla bağlayır, topu vururuq, daha sonra vəziri vururuq və yenə mat oldu. Okey, gördüyünüz kimi yenə A8 xanasından şah, topla bağladığı təqdirdə vururuq, vəziri də vururuq, mat oldu. Okey, bu da easy'dir. Vəzir piyadaya yüklənib. Onun üçün götürmək lazımdır. Ondan sonra da bir gedişə matdır. Bu da bir gedişə matdır. Öz növbəsində vəzirdən piyadanı vura bilərik. At da vəzirimizi qoyur. Mat. H2 piyadası boşdadır. Filin köməyi ilə şah və H1 xanasından bir gedişə mat oldu. Okey, burada da Azərbaycan dilində çəngəl adlanır. Piyada ilə çəngəl yaradırıq. Şah verdikdən sonra həm vəziri götürmək istəyirik, həm də şah veririk. D3 vurdu və C-də gedişlərindən sonra mat oldu. Rekord üçün çalışacağım, görüm rekordu keçə bilirəmmi? Okey, burada da bəsitdir. Qaralar şah cinahından çox zəifdir. Onun üçün də burada vəzir qurbanından istifadə edirik. F8 xanasına vəziri qoyuruq. Top F8 gedişinə isə top F8 mat oldu. 10-cu məsələ. Bu da bəsitdir. Bir gedişə matdır. Sadəcə J7-dəki piyadanı götürürük və topumuzla müdafiə edir. Mat oldu. Bu da öz növbəsində vəzir Y4 və qaraların şahın getməyi yoxdur. Mat. Daha sonra məsələdə isə vəzir H6 gəlmək lazımdır və bura gəldikdən sonra J7 xanasından mat vermək istəyirik və bu şahmatda adlanır çıxılmaz mat. Çünki qaralar nə istəyir oynasın, bir gedişə mat olacaq. Yəni gördüyünüz kimi top Y6 və vəzir J7-dən sonra mat oldu. Okey, 13-cü məsələ, bu da öz növbəsində asandır. At bu xananı H7 xanasını müdafiə edir. Həmçinin bura vəzirlə gələ bilirik. Vəzirlə şahdan sonra mat oldu. Okey, yavaş-yavaş get-gedə çətinləşəcək. Okey, bu pozisiyada necə oynamaq lazımdır? Gördüyünüz kimi qaralar bu pozisiyada fil və piyadalarla bura blok qoyub. Əsas məqsədimiz bizim bir dənə keçər piyadamız var. Onun üçün də şahla piyadaya köməyə aparıb onu vəzirə çıxartmaq lazımdır. Böyük ehtimalla burada gediş şah C3 olacaq. Fil qaçmalıdır və ondan sonra da piyadanı irəli sürürük. Vurduğu təqdirdə isə vuracaq. Daha sonra şahla rahat şəkildə bura D4, yəni bu xanaya gəlib piyadanı götürəcəyik, amma birinci növbədə fillə piyadanı vurmaq lazımdır. Bu da uduş oldu. Daha sonra 15-ci məsələ. Burada da gördüyünüz kimi qaraların şahı çox bərbad vəziyyətdədir. Onun üçün də birinci növbədə şah vermək lazımdır J5 xanasından və daha sonra vəziyyət uduş idi. Bu da öz növbəsində sadə bir məsələdir. Birinci növbədə topları dəyişirik və şahla vurduğu təqdirdə
F1 xanasından mat olur, şahın getməyə yolu yoxdur. 17-ci məsələ. Yenə gördüyümüz kimi Qaraların şahı o qədər də ürək açan vəziyyətdə deyil. Bu vəziyyətdə atla arxadan J5 xanasından şah vermək lazımdır. Yəni şah J8 və indiki halda topları dəyişirik. Vuranda F7-dən olur. 18-ci məsələ. Yenə gördüyümüz kimi şah yaxşı formada deyil və hal-hazırda gözə çarpan və məncə də doğru olan gediş top J7 şahdır. 7-ci xanaya. Daha sonra şah Y6-ya qaçdığı təqdirdə bir dənə də şah veririk arxadan. Burada əgər şahla piyadanı vurmuş olsaydı, vəzirlə J5 xanasından mat olacaqdı. Onun üçün də qaralar vurur və bu vəziyyətdən sonra ağlar böyük üstünlük əldə edir. Bu vəziyyət uduşdur. Bu vəziyyətdə də gördüyünüz kimi C5 xanasındakı piyada təzyiqdədir, amma fil tərəfindən qorunur. Və bu pozisiyada qaralarla D4 xanasında topumuzu qurban veririk. Buna şahmatda keyfiyyət qurbanı deyilir. Bildiyiniz kimi top fildən əslində güclü figurdur, amma vəziyyəti yarmaq üçün, dağıtmaq üçün bu fili götürmək lazımdır ki, daha sonra bu piyada boşda qalsın. Onun üçün də top D4 vururuq və burada önəmli məqam odur ki, D4 və top D4 vurduqdan sonra biz vəzir C5 vururuq. Burada şahla top gördüyünüz kimi buna necə deyirlər, təzyiq deyirlər. Yəni topla oynaya bilmir çünki açıq şahdır. Əgər vəzirlə də qorumağa çalışsaydı müəyyən bir nöqtədən fil B6 2 qat təzyiq yaradasıdır. Ona görə də şah J2 və bəsit formada vəzir D4 və oyun qələbə ilə yekunlaşır. Burada da dəqiq gediş tapmaq lazımdır. Bir gediş amatdır. Fil F6 gedişindən sonra ağlar qalib gəlir. 21-ci məsələ. Okey. Dediyim kimi get-gedə çətinləşəcək, amma yəni əlimdən gələn ən yaxşısını eləməyə çalışacağam ki, rekordu qırım. Rekordum 53-54 olmalıdır. Çünki həqiqətən çox çətin məsələlər gələcəkdikcə. Burada gördüyünüz kimi piyada vəzirə və piyadaya təzyiq yaradır. Yəqin ki, piyada ilə piyadanı vurmaq səhv olar. Çünki burada fil var. Fillə vurduqdan sonra həm şah verəcək, həm vəzir. Burada ilk gözə çarpan gediş sadəcə vəzir D6 götürməkdir. Amma bundan sonra davamı fikirləşirəm. Bəli, mən bu gedişi fikirləşirdim. Piyada ilə piyadanı vurur. Əgər biz də D1 xanasındakı vəziri götürsək, daha sonra o da piyada ilə piyadamızı vuracaq, vəziri götürməmişdən öncə və fillə açıq xanadan şah olacaq. Və burada nə etmək lazımdır? Biraz bunun haqqında fikirləşirəm. Məncə götürmək... Okey. Çox gözəl bir gediş var. Göstərəcəm. İlk gediş vəzir D1-dir, biz vururuq vəziri. Əgər burada piyada ilə piyadamızı vurmuş olsaydı şah vermək üçün, biz də vəzirlə fil götürəsiydik və figur qabaqda qalacaqdıq. Ona görə də top D1. Burada da məncə sadəcə bəsit formada götürmək lazımdır ki, ağlar bir figur öndə qalır. Gördüyünüz kimi 2 fil, 1 at qaralarda, ağlarda 1 at, 1 fil var. Yəni götürdükdən sonra qələbə olacaq. Okey. Şah F1. Bu vəziyyətdə də yəqin ki, şahı irəlilətmək lazımdır. Şah Y3 və bundan sonra məqsədimiz top B1 xanasından mat vermək olacaq. Çünki şah burada olanda şah F2 xanasına və Y2 xanasına gələ bilmir. Ona görə də yəqin böyük ehtimalla şah Y3-dən sonra ağlar uduzur, çünki matdan çıxış yolu yoxdur. Şah Y3, indi topu C7 oynadı, fərqi yoxdur. Top B1 şah, daha sonra vururaq mat oldu. 23-cü məsələ. Okey. Çox gözəl bir qurban var burada. Vəziyyət açığı qaralar üçün yaxşıdır burada, amma ağların güclü bir taktikası var. Əgər səhv bir gediş oynasaq, 100%dir ki, bu oyunu qaralar qalib gəlir. Amma burada ağlar vəzirini qurban verir J4 xanasında. Topu vurur və vəzirlə vurulandan sonra fil F6 şah veririk. Burada 2 dənə option var idi. Bir topla bağlamaq, bir də vəzirlə. Topla bağlamaq səhv idi, çünki top A8 gedişindən sonra mat olurdu. Ona görə də məcbur şəkildə vəzirlə bağlamalıdır.
əvəzi ilə bağladığı təqdirdə də vururuq və daha sonra yenə keyfiyyət artıq qalacaqdır. Ağların vəziyyəti uduş olurdu. Okey, fil H3. Bu da qaraların səhv gedişidir. Gördüyünüz kimi burada vəzir yüklənib, həm D5 xanasına, həm də H3 xanasını müdafiə eləyir. Onun üçün də ilk növbədə fili vurmaq lazımdır və yayındırma deyirlər. Buna şahmatda bu mövzuya yayındırma deyirlər. Fili vururuq, fil H3, vəzir H3 vurandan sonra da burada D5-dəki at boşda qalır və fiqur üstünlüyü olur ağlarda. Okey. Bu məsələni həllini kim deyə bilər? Məsələn, burada nə oynamaq lazımdır ağlarla? Bu da asan, yəni 2 gediş matdır. İlk gediş nə ola bilər sizcə? Yazın rəylərdə. Gediş ağların. Gediş nə ola bilər sizcə? Okey. Yazırlar. Okey. Tamsan, Alek. Eldar da yazıb, yuxarıda yazan da var. Bəli, cavab vəzir C5-dir. Şah və daha sonra mat olurdu bir gecə. Və gözəl bir pozisiyadır. Bunu həqiqətən göstərmək istəyirdim. Bu şahmatda adlanır qapalı mat. Deməli, nə etməliyik? Burada ilk növbədə çalışıb 2 qat şah vermək lazımdır. 2 qat şah nədir? 2 dənə fiqurla eyni momentdə şah vermək. Burada necə mümkündür? At H6 gedişi ilə. Gördüyünüz kimi at H6-dan sonra eyni vaxtda həm atla şah veririk, həm də vəzirlə. Burada qaralar məcburdur ki, şahla oynasın. Şah H8 və fantastik gediş buradadır. Burada nə oynamaq lazımdır? Zəhmət olmasa kimsə bilirsə yazsın və yaxud da gediş nə olmalıdır sizcə? İki gedişə matdır və şahmatın ən maraqlı pozisiyalarından biridir. Çox adam bilir bu pozisiyanı. Okey, yazan olmasa göstərirəm özüm. Burada gediş çox maraqlıdır. Vəzir J8 şah. Buna da şahmatı yayındırma deyirlər və xananın doldurulması. J8 xanası gördüyünüz kimi top tərəfindən qorunur və həmçində boş xanadır. Vəzir J8 oynayandan sonra qaraların bir dənə yolu var. Topla vəziri vurmalıdır. Həm də bu yayındırmadır. Topla vurduğu təqdirdə isə burada qapalı mat mövzusu gəlir. At F7 gedişindən sonra şahın getməyə yolu yoxdur. Qapalı mat deyirlər. At F7 və mat. Top F2. Şahmatda ən önəmli şeylərdən biri də vəziyyətin qiymətləndirilməsidir. Vəziyyəti qiymətləndirdiyi zaman görürük ki, ağlar bir fiqur, fil və 3 dənə piyada girdədilər. Amma yenə də situasiya vəziyyətdən asılıdır. Yəni vəziyyət elə ola bilər ki, daha çox fiqur əksik olsun, amma vəziyyət yaxşı olsun. Burada da dəqiq gediş oynamaq lazımdır. Burada da cəmi bir dənə dəqiq gediş var. O da at C6 gedişidir. At C6-dan sonra şah qayıtmalıdır arxaya. Həmçinin bu xananı nəzarətə keçirdiyi atla və top D8 gedişindən sonra şah veririk və şahın qaçmağa yolu yoxdur və at Y8 bağlayır və
bir daha qurban E8 xanasındakı atı vururuq. Buna da xananın boşaldılması deyilir. Top E8, şah E8 vurmalıdır və top D8 gedişindən sonra şahın getməyə yolu yoxdur. Bu da gözəl pozisiyadır və asandır. H3 xanası boşdadır və at H3 gedişindən sonra şahın qaçmağa yolu yoxdur, çünki vəzir bu diaqonala nəzarət edir. At H3. Okay, B vurur F4. Qəribə pozisiyadır. İstəmirəm ki, səhv eləyim. Gördüyünüz kimi bu filin diaqonalı çox açıqdır. Amma bir dənə bu D5 xanasındakı piyada işə əngəldir. Həm də D5 C4 xanası tərəfindən qorunur. Düşünürəm ki, burada bunu dağıtmaq üçün topu C4 xanasından qurban vermək lazımdır. Atla vuranda da ki, sadə şəkildə fil D5 vururuq. Orada bir iki gedişən mat olmalıdır. Top C4. Bəli, at C4, dalınca fil D5 şah. Şahın getməyə yolu yoxdur, ancaq bağlaya bilər. Onda da fil E4 vururuq. Top F3 bağlayanda da fil F3, şahın qaçmağa yolu yoxdur və mat oldu. Hello. Welcome my channel. Və bu pozisiyada da yenə gördüyümüz kimi şah çox açıq vəziyyətdədir və H6 elə bir yerdən fili oyuna gəlməliyik və elə bir yerdən şah verməliyik ki, top H6 xanasına gələ bilməsin. Onun üçün də bura örtmə mövzusu deyirlər. Topun qabağını kəsmək lazımdır. Fil J6 ilə şah veririk. Şah J8-ə getməlidir. Daha sonra vəzir H7 şah, şah F8 gedişindən sonra vəzir H8 bu vəziyyət mat oldu. Okay. At B4. At B4 gedişindən sonra qaralar D3-də vəzirə təhlükə yaradıb. Həmçinin eyni zamanda biz də F5-dəki filə təzyiq yaratmışıq. Böyük ehtimalla gediş vəzir B5 olmalıdır. Vəzir B5 ilə şah verir. Həmçində F5-dəki filə təzədən təzyiq yaradırıq. Vəzir B5. Yəni burada fillə fili vurmaq düzgün deyil, çünki o vəzirimizi vuracaq. Bunun əvəzinə vəzirlə F5 xanasındakı fili götürürük və vəzir F5 götürəndə fil F5 həll oldu. Və onu da qeyd edeyim ki, burada 3 dənə imkanım var. Yəni 3-dən artıq 3 dənə səhv eləsəm bitəcək. Onun üçün də maksimum dərəcədə ehtiyatlı həll eləməliyəm. Hiss edirəm ki, məsələlər çətinləşir. Dəqiq gedişləri tapmaq lazımdır. Okay. In this position, I think it's a bit weird. And now this pawn attacked D6, wants to capture it. And if you're gonna play something F3, he will exactly capture the bishop. So I suppose it should be something about knight D4 and then to go to F3. But what's the difference, for example, between knight H4 or knight D4? That's a really interesting question. If I'm gonna take knight D4, I want to give check here, yeah, and then the king can go back. King H1. Okay, sorry. So after knight D4, we also have a purpose to go our knight C2 and double, like fork by rooks. It should be exactly knight D4 to capture the pawn, yes, and then knight F3, and check wants to take the rook, and then we capture the rook, and that position is extremely good for black side. Okay. And here the queen wants to come to H5, but there is knight on F6. So the first we have to take it, and also we are doing check. So when he going to take it, and then queen H5 check, and when he comes forward, and now probably queen F7, and after queen F7, if the king goes D8 and then knight E6 check. No, we don't need knight E6. Yeah, okay. So great. Okay, another position, the black king is on the center and not really good for black. So here probably the move is knight E5 and give check. Yeah, let's play. I guess knight E5 and then king E7 and the fork again works. Check and wants to capture queen. Knight G6 and knight F8, and that position is good for
White side. Okay. We continue. Okay. As you see, the queen, when the queen is in e4, he can attack the rook and he can give a checkmate from h7. But there is the bishop here, a knight here, sorry. Knight can capture it. So firstly, we need to remove, take it. Bishop f6, and then the queen capture it, and then queen e4. Now this space is free, wants to capture a rook, and wants to give a checkmate from h7. So queen e4. And when he wants to block it, just we are going to take the rook here. Okay, very very interesting, and I already solved this position. It's two move checkmate, so like it needs some kind of sacrifice. So what is the move here, guys? What we can play? Hi, Allah verdi. Hi. So what's your suggestion, Alik? What we can play here? Try to think. It's two move checkmate. Not two. It's three move checkmate. No, it's white pieces. We have to give checkmate with white pieces. Needs sacrifice. So we should give a sacrifice. Okay, let me show you. If you don't have an answer. Okay, the move here is a very brilliant move. It's also, and called in English, involving. We involve king to come h7. So that's the reason we sacrifice our queen on h7. And when he goes to take it, so we should give a check by rook. So we have to play by bishop, and also we have to occupy this square that we don't let the king to go back. And bishop f7 check, and there was only one way to block it, and then we capture queen, and this is checkmate. Okay, so 37. The white side made a long castle, and here probably the move should be bishop c3. And after capturing this one, and if you're going to take by queen, this is actually not good move because there are gonna be knight e2, fork, check, and wants to capture queen. So there is only one way after bishop c3. He has to take by pawn, but it will not also work because the queen is going to take a2. So it's gonna be winning for black. That's the reason. Queen c3, there's knight e2, and then we captured the queen, and this is winning for black side. Okay. Okay, another position. Okay, now and every time we should remember that the rooks is really good at the open lines. So and also we have to make it double. So here the rook is on h2 and this rook needs support. So that's why the another rook should come to h1 and the two rooks together should attack in this side. Okay, the black opened space for just to run with by king. So we don't let him. So what is the move here? We don't have to let him play king f7 here. We don't let him. So what we should play with white side? Can you please write if you have answer? What we should play here as white? What's the best move? Yes, exactly. G6. Very good, Purek. Yeah, after G6, we don't let the king to go by F7 and G6, and it's gonna be one move checkmate. Excellent. Okay, and this is the position. So I think it's not really hard. The first move should be Rook C1, check, yes, and then King E2. So we are no, you see, it's weird. So if we going to take maybe it's not winning for black, but there is directly one move checkmate from E4, yeah, and Queen E4. Okay, great. And we reached to 40.
Okay, so there is three pieces wants to take d4, but rook or bishop has to take it. So let's try to think about it. Okay, if you're going to take by rook, he can also take it. And then, yeah, I think we will take just by queen, and we should change the queens, and then we can take c3. Gonna be free. I guess this is the best move here. Yeah, rook d4, rook d4, queen d4, should take it, bishop d4, and then bishop c3, and this is winning. Okay, great. And this one is as well. It's one move checkmate from f7. Okay, queen b7. Okay, so there is good tactic here. So anyone wants to answer it? Like we should get some advantage, like what to play here, what we should sacrifice here. Let's ask like that. Okay, if you don't have an answer, I will show. So as you see here, f7 is not well protected, and the bishop and queen has some effect, yeah, on f7. But if you're going to take by rook d8, and then he can just take by knight, so it's gonna be draw position. But here, we firstly sacrifice our queen on f7. After taking it, he should take it, and then we have to give check. So, for example, rook c5 will not work because then he can block by queen. That's the reason we take the rook, and when he going to take it, and now we take bishop f7. So we now have a one free bishop, yeah, and this is winning for white. Okay, rook d2, and here I guess. And by the way, hello everyone. Please subscribe and like channel and video. Okay, in this position, I guess should be queen c8 to take the bishop, but I want to be really sure because sometimes it doesn't work. For example, why we don't play bishop b5? And this is interesting question because then he can come his king to d8. So let's take it. Queen c8. Okay, he blocks by queen. And then we continue by bishop b5 check. And he blocks by knight. So there are some options to take bishop, to take the knight. Okay, seems we have to play. But also I see this move to change, but knight f7, knight h8. But the rook can also take d4, so it should probably be bishop d7. Okay, king e7. So what to play here, guys? What do you think? Okay, just to play knight f5 and the captured queen, yeah? Then should the king should play somewhere else, and then we take it and winning. Okay, 44. So let's calculate h5. When we play h5, the king can play g5, yes? And then rook g6, king f5. Uh, I think it doesn't work because the king will run away. So what do you think? What do we play here? Okay, but g6 g6 is a bit terrible move because after g6 we can be checkmate from e7, yeah? So okay, king g6 maybe give a sense, yeah? Maybe you want to try king g6 because g6 we will be checkmate, but king g6 is a brilliant move, I guess, because after king g6
we can play h5. And this is unstoppable checkmate. Yeah, king g6. And then we play it. And when the rook capture it, we capture it, and this is winning. Okay, very good. So, 45. So, possibility, the first move can be queen b7. But again, I don't want to make a mistake. Let's think about a bit about this position. So, what's your observation? Like, what we have to play the first move? And queen b7, I think about bishop d7, for example, wants to come bishop c6 to give check. Do you have any idea what we can play in the first move? Queen b7, like it can give a sense because if we play something else, it will be just equal position. So let's play. I don't calculate till the end, but let's take queen b7. Okay, queen c6. Oh, oh! I should play bishop d5. Yeah, I just missed it. Bishop d5. Yes, mistake. Unfortunately, mistake. Yeah, bishop d5. We could play bishop d5 instead of capture queen. So we can check the puzzle at the end. Okay, let's check here. Yeah, we take it. We take queen b7. Yeah. Yeah. Okay, we will check at the end. Okay, 45. After h2, yeah, you see, we have two pawns and against one black pawn. Okay, I guess I know the answer of this puzzle. So, first move is brilliant, really exciting move. As you see, if we just push the pawn on f7, the black rook can just pass f2 and can stop the pawn here. So here, I guess, we should sacrifice our rook on f5. Yeah, and when the king gonna take it, so we will block the way, and then we can push f7. So I guess it's rook f5. If I don't make a mistake, it's rook f5. Okay, let's play. Yes, and then f7, and take, and we just make a queen. Great. 46. Okay, we want to take his queen, but his rook wants to capture our queen as well. So I think we have option to give check just for putting safety place our queen. But if you're going to block by rook, and then we can take it. So we will have a free rook. But if we first take queen g1, he can take our rook by giving check. So first move is queen h3, exactly. And when he block it, now we take the rook, and when he takes it, rook d5, and this is winning for black. Okay, great. Okay. Yeah, queen g1 was not working because of queen a8 Purek, so we couldn't play queen g1. Yeah. Okay, so another
exciting position. I guess I already solved it. Uh, so I think about queen b3 to sacrifice our queen, and then to sacrifice our queen here, and then king going to take it, and we can play bishop e4 check. So what to play here? Rook d2, I guess, is bad move because he can block his king and can give check by his rook on h5. So we should be careful. It's annoying position. Okay, guys, what's your suggestions about this position? What we should play? Maybe just to play bishop f3 after. Yeah, let's take it. And now no need to play something else. We can play bishop f3. But I'm really worried. Like there is somehow to give checkmate, but there is no. Let's play bishop f3. Yeah, and then after taking the rook, and also we will attack this rook here. So yeah, bishop b2, and this is winning. Knight f2. Uh, Another annoying position. Something write me that I want to play d4, but is this not dangerous? d4. My suggestion is about d4, but I am not exactly sure this is good or bad move. After d4, what's my purpose? D4, and when he take by knight, I will directly take the queen f2. But I am worrying about this knight. He can play knight b3. So guys, if you have any suggestions, please let me know. G1, you mean rook g? No,
So lost. Okay. So guys, do you have any idea? And is d4 good move? I already made the one mistake, so if we make the second one, it will be really harder to continue. Okay, I just will play d4. Yes, queen f2, and then we capture knight. Okay, great. Without mistake. Okay, so I guess I see the answer. Hmm. Okay, 49. It's getting weird. So probably the first move will be bishop h2. Bishop h2. And then we come back, bishop f4. Okay, let's take it. Okay, now the question is about second move. How to continue. Uh, my thoughts is about to go back by bishop f4. Okay. What we need to play. Also, I think about rook f4. And then wants to jump h4. Rook f4 doesn't give a sense. Okay, it seems really, really interesting move for me. I just would like to play this one. Because after rook f4, if king going to take it, and then we will play rook h4, and then it will be double check by queen and by rook at the same time. So now, for now, rook f4 seems interesting move for me. Rook f4. Rook f4. Okay, I will play anyway because there are so many variations that I cannot calculate it deeply. So I will play rook f1. Oh, mistake. Uh, okay, I made the second mistake. I don't know what could I play else. So okay. Now let's go with this position.
Okay, so I want to just take it. Queen e4 and take. And the here move should be king e2. Yes. Okay, finally we reached 50, but we don't have more chance. After one, we will lose. Um, I don't have much idea about this position. Um, Everything seems weird. First move, I would suggest to play queen e3 and to offer change the queens. So what we do we need to play? Um, mm, very. I guess I will make a mistake here because I cannot calculate anything right now. What can be the best move here? Okay, as like let's try to think. White wants to take the knight d5, and there are some several attempts on g6, but we cannot capture rook c3 because there's checkmate from f8. We can take knight c3, but I am not sure about h takes g6. Um, okay, one more suggestion. Queen c6. Um, I don't know. Mm, I also think about queen e3. Maybe we can make the game draw. So weird.
So, can you please write your opinion? What would you play in this position as black? What would you play here? Just write random move. I will try to calculate them. Any suggestion? What would we play here? Very weird position. Hi, welcome to my channel. I just stopped in this position. Don't know how to continue. Um I have some ideas, but don't know it works or not. First is Queen C6. Queen C6 also does Bishop E4 and Queen C3, Bishop D5. Uh, Very interesting. What we can play as a black side? Do you have suggestion, guys? Please, if there is, right. I want to know your thoughts about this position. I don't exactly know what to play and how to continue the game. If you have any, let me know, please. Okay, so I will play the previous what I thought. I will play Queen E3. Let's hope that it's not mistake. Okay, Queen E3. Yes. So Knight D5. And I was thinking about this move. However, we have to capture the queen. Oh, yeah. Make a give a check and make a draw. Why you take it? This is yeah, yeah, yeah. My mistake. Okay, let's play one game. Okay, 1 3 + 2 game. Let's see how we play. Okay, E4. Let's play C5. D6. And let's go by Najdorf. A6.
e5, attack the knight, knight b3, bishop e6. I am targeting to play b4 and attack e4. The best move here should be e8. My opponent is thinking about that move. Okay. So, how to continue after f4? I probably need to take. Knight e5. Rook takes c4. Let's see what my opponent played. He put the knight to d5. Okay, let's take, and then bishop g4. Knight f3. Uh, so I have to be a bit fast. So what do we play here? Okay, let's put bishop f6. Okay, c3.
e8. I have less time. I have to be fast. Okay, rook e1. Let's put rook e4. Offer to change the rooks here. Okay, we changed it. Bishop g3. h6. Bishop h. B7 was better. I didn't really. Let's take it. Ah, I played bad. I lost the game. Okay, I resigned. It was a really difficult game. Let's see my mistakes. Let's see 5 takes. It's classic Najdorf.
Uh, I I just felt it here. I just missed something. It was okay. I think this is good position for black. And after here, bishop g4. We went back. Bishop f6, f3. Uh, maybe there was no need to play rook e8. Instead of it, I could play even h5. The h6 is a bit rough because every time he has this move. So yeah, after some moves, and there was no need to take bishop f3. Maybe because we passed opposite side of bishop, so my position was not best. And after taking, and if he takes, play just queen c4, and that's all. I want to capture d5 and attack the rook here. So really great position for black. I just missed here. Yeah, and after here, the bishop g4 is not working because he could capture by queen. So I was losing. Yeah, and we went some exchange, and even this is draw. Like I had a less time control, so I made the mistakes. Even bishop d5 is draw here. Yeah, and put just first h5. White king d7. h5 is best here, and you don't allow him to come. Yeah, and here the lot less time control, and he won the game. Okay, thank you very much for joining and watching my video, and I will continue tomorrow at the same time. Thanks for very much for your time, and bye bye. See you.